Hare Krishna преданные. Как поживаете? Супер. Хорошо. Как сознание Кришны в Lvivе? Львове. So. Так или так. Окей. Хорошо. Да, как я слышал, они сказали мне, Виджай Прабhu приказал мне читать Шримад Бхагаватам, песни первая, глава 6, называется, what do you say? What's the word for conversation? Беседа, okay. Беседа между Naradi, is it? Нарадой. Между Нарадой и Вьясадевой. Хорошо. Стих 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam Adin Shes Tritsatsyam. Sutta Uvacha Evam Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam. Amantriya Vinam Ranayan Yayo Yadritchiko Muni. Перевод, пожалуйста, на русском. Сутта Госвами продолжал. Сказав это, Вьясадеви, Шрила Нарада Муни покинул его и, играя на своей линии, направился туда, куда считал нужным. Okay. Может быть, вы можете, how would you say, двигаться microphone? Can you move it so it's closer to your mouth? Когда мы читаем лекции, what? How do you say? Часто. Мы часто читаем лекции. Мы говорим, что мы, what would you say? Я ем микрофонов. Does that make sense? I eat microphones. Okay. Я ем. I will or I do? Я ем это I am eating. Okay. Обычно, каждый день. Я ем. Микрофон не. Микрофон не. Очень вкусный. Значит, что микрофон должен быть очень близко. Близко? What? Рот, да? Okay. Хорошо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Продолжайте, пожалуйста. Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Но свободы можно добиться только с помощью трансцендентного служения Господу. Обманутые внешней энергией, люди считают себя свободными, но на самом деле все мы связаны законами природы. Обусловленная душа не может свободно перемещаться из одного места в другое даже на Земле, не говоря уже о том, чтобы путешествовать с одной планеты на другую. Но такие абсолютно свободные души, как Нарада, всегда воспевающие славу Господа, могут беспрепятственно перемещаться не только по Земле, но и по всей Вселенной, и по всему духовному миру. Можно представить себе, насколько безгранична свобода Нарады, практически равная свободе самого Верховного Господа.
Ничто не заставляет его путешествовать, и никто не в силах воспрепятствовать его свободному передвижению. Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. Подобно этому, общение с преданными также свободно. Человеку может выпасть удача познакомиться с ними, но этого может и не произойти, какие бы усилия он к тому не прилагал. Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения. Если человек отдает свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от Него. Предаться Господу через прозрачное посредство духовного учителя значит обрести полную свободу. Spasiba. Evam sambhasya bhagavan narado vasavi sutam amantriya vinam ranayan yayo yadrichiko muni. Еще раз. Перевод. Сута Госвами продолжал. Сказав это, в Ясадеве, Шрила Нарада Муни покинул его и, играя на своей вине, направился туда, куда считал нужным. Хорошо, спасибо. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Davaicha pranisyom svai smareni pakloni vasyam vaishnavam pradnam gospoda katori mogut is pulnichalenia kashtava. Podobna drivam želani I polniso stradania kavasyam pachyam abuslovnam dusham. Hare Krishna. Kakmunya. So Hare Krishna. Очень рад быть здесь с вами. И сегодня у нас есть переводчик. Милость Кришны, потому что вчера переводчик не был. И я прочитал лекцию по-русски. Если вы слышали лекцию, вы не будете аплодировать, потому что было трудно для преданных, для всех, including me. Okay. Now, see, what I do, I'll speak every now and then, I'll say something in Russian. Okay? Anyway, we'll see how it goes. Хорошо. This is very, very interesting verse and purport. Це дуже цікавий вірш і дуже цікавий коментар. Srila Prabhupada in the purport is focusing on this idea of freedom. Шрила Прабхупада в своєму коментарі звертає нашу увагу на цю ідею свободи. Yes. In this world, it's very common that people undergo difficulty. В цьому світі у людей дуже часто трапляються різні трудності на їхньому шляху. В этом мире это часто бывает так. So people get into difficulty and then they want freedom from the difficulty. У людей трапляються труднощі, і після цього вони хочуть від них звільнитися, вони хочуть отримати свободу від цих труднощів. Oftentimes it happens in sort of political situations. Дуже часто це трапляється у різноманітних політичних ситуаціях. Yes, and I am based in South Africa. Я сам базуюсь, моя штаб-квартира знаходиться у Південній Африці. And previously it was like, what would it be, say
30 years ago, up until 30 years ago, there was a very unusual political system. І десь 30 років перед тим у Південній Африці була дуже незвичайна політична система. It was called apartheid. Вона називалася апартеїд. And it was a system based on the race of the body of the people. І ця система базувалась на расі, до якої належала та чи інша людина, на кольорі шкіри. So the race, the white people, the black African people, І так були білі люди і були чорношкірі африканці. and then there were also some Indian people, Також там були індуси. and then there were people who were like mixtures of these different groups. І також були люди, чиїх крові змішалась представники різних рас. And they were called colored people. І оці люди називалися кольоровими людьми. And the white people, they were in charge, І білі люди, вони стояли на чолі держави. and they took advantage to get as much as they could for that group, and for the others, as little as possible. І вони дбали лише про те, як загромадити якомога більше багатства в руках саме цієї групи білих людей. А про інших людей вони взагалі не дбали. Понимаете? So, and they were very aggressive towards the other races. І білі люди були дуже агресивні стосовно інших, представників інших рас. They killed so many black people. Вони вбили дуже багато чорних людей. But then after a while, well, about 30 years ago, the black people took over. І десь 40 років тому назад чорним людям вдалося взяти владу в свої руки в цій країні. 30 лет 30 назад. років тому вони взяли. And it was sort of like a revolution happened. Відбулося щось на зразок революції. And then the black African people, they were like, Haribo. І чорні африканські люди дуже возрадували і як Харібо. Near Haribo, no. Вони дуже зраділи. Они predatni, no. Вони не віддають. Они были очень enthusiastična. Вони були дуже ентузіастично налаштовані. Now we are in charge. Тепер влада у наших руках. We are going to have a good time. Тепер у нас все піде як по маслу. We will, we can take what we like in terms of Ми resources, можемо тепер привласнювати собі будь-які ресурси. and we'll all become rich and happy. І ми всі тепер розбагатіємо і станемо дуже щасливими. No, 30 let после этого. Это what? Это, what do you say? Очевидно, что не работал. Не работал. Oh my gosh. And basically, except for a few black African people who exploited and became rich, Лише кільком чорношкірим африканцям, ті, які експлуатували інших, їм вдалося розбагатіти. they drive around in black BMWs Вони тепер їздять в чорних БМВ, with black windows. їхні вікна в цих БМВ затемнені. And you see that, and there goes the mafia. Ви коли бачите таку машину, ви одразу розумієте, що це їде мафія. But the other ones, they're pretty much the same economically as they were 30 years ago. Але решта людей, як були в скрутній економічному становищі, так і залишились. Haribo. Жизни в этом мире трудно. Вот. Да. И бывает часто. У людей есть трудности, and somehow or other
they become free from the problems. І тим чи іншим чином люди звільняються від своїх проблем. But then some other problems come. Але після цього приходять нові проблеми. This is the nature of this world. Такою є природа цього світу. So that idea of freedom, it's extremely popular. І тому ідея свободи є дуже популярною серед людей. Yes. But we see generally it does not work the same way people want. Але загалом ми можемо бачити, як ця ідея не спрацьовує тим чином, яким ми очікуємо від неї, щоб вона спрацювала. Yes. So we have in this world, we have a minute type, very small type of freedom. І так в цьому світі у нас є дуже невеличка кількість свободи. Prabhupada says here that we cannot freely just move from one place to another. У своєму коментарі Прабхупада каже про те, що ми не можемо вільно пересуватися з одного місця в інше. Yachatel what priyekat suda no yadoljan polachit vizu. Я получил, no. Был как трудный процесс. Трудный процесс. Yeah. Very complicated process to come to Lviv. Щоб добратися до Львова, мені прийшлось пройти через дуже складний процес. Lviv, это так, what we say, высокое место. Это не очень легко приехать сюда. Только для высоких людей. Высокие люди? Anyway, the elevated people. Возвышенные люди. Yeah. But by the mercy of Krishna, I got a visa. Але по милості Кришни мені дали візу. И я здесь несколько дней получить ваше общение, но через несколько дней я должен уехать, улететь. И я не могу жить здесь. И свобода, да? Freedom. Freedom in this world, well, it's very, very limited. І так, свобода в цьому світі дуже обмежена. An example is given to illustrate how freedom may work in this world. Приклад, який дає нам шанс розуміти, як працює свобода в цьому світі. We are born, we have our particular body, Коли ми народжуємося, ми отримуємо своє власне тіло. and this body, that body, some other body, we can do different things, У кожного тіло своє, і ми можемо ним робити різні речі. but we cannot just do anything. Але ми не можемо робити все, що захочемо. So the example is given of when you go for a flight in an aeroplane. І так дається приклад, коли ви летите у літаку. So now you're sitting on the aeroplane, Ви сидите в літаку, and you must go where the aeroplane goes. і ви маєте летіти туди ж, куди летить літак. When you are halfway there, you cannot decide, oh, I think we'll go somewhere else. І на півдорозі ви не можете вирішити, змінити свій маршрут, вирішити, що хочете полетіти кудись інакше. Yes, your situation is controlled in different ways. Те, в якій ситуації ви перебуваєте, контролюється в різний спосіб. One day, one devotee from America invited me or asked me to come to do a seminar. Одного разу один відданий з Америки запросив мене провести семінар. Один раз. И он сказал мне, he told me, if you will come, we will pay half of your airfare. Він мені сказав, якщо ви до нас приїдете, ми заплатимо половину вашого квитка. Я ответил, очень хорошо.
as we're crossing the Atlantic, when we're halfway across, I will parachute out. Я сказав, це дуже добре, але коли я буду перетинати Атлантику, десь на половині дороги, я тоді на парашуті спущуся вниз. And then I will swim from there, Та й допливу до Америки. because swimming is free. Тому що плавати, за те, щоб ти плавати, не треба таке гроші. Anyway, when you're on an aeroplane, you have some freedom. Як би там не було, коли ми знаходимося у літаку, у нас є певна свобода. You can stand up and walk around a little bit. Ми можемо піднятися з крісла і прогулятися по літаку. You can talk to the person next to you. Ви можете поговорити зі своїм сусідом, який сидить поруч з вами. Maybe you can get something to eat or drink. Ви можете замовити собі обід. But you cannot just do what you like. Але ви не можете займатися всім, чим ви забажали. Yes. You could speak very nicely to the person next to you. Ви можете дуже галантно спілкуватися з людиною, яка сидить поруч з вами. And then when you get off the plane at the end, you could continue to develop a relationship with that person. І коли ви вже вийдете з цього літака, ви можете розвинути далі свої стосунки. Or you could try to hijack the airplane. Або вам може здуматись захопити літак в заручники. And then when you land, you get into big trouble. І коли він приземлиться, у вас будуть великі проблеми. So there is some freedom, but it's very restricted freedom. Тому певний відсоток свободи завжди присутній, але це дуже обмежена свобода. You know, you may have a male body. У вас може бути чоловіче тіло, You cannot have children. і ви тоді не можете народжувати дітей. I don't know. Anyway, generally you cannot have children. Принаймні, як правило, чоловіки не народжують дітей. That's just the way things are. You haven't got that freedom. Це те, як облаштований світ. У вас немає цієї свободи народжувати. Yes. So, but people, they want freedom to do what they like. Але люди хочуть свободи, щоб вільно робити все, щоб вони не заважали. Now, the example here, though, is of Narada Muni. А в цьому коментарі нам дається приклад з Наради Муні. And the verse is saying, and Prabhupada's explaining, that when he left Srila Vyasadeva, І в цьому вірші, а також коментарі Прабхупада пояснює, що коли Нарада Муні пішов від В'ясадеви, he just left freely and just went wherever he went. він собі вільно пішов, куди заважав. Ishwar Adin Premier, да? Premier? Gopakumar. Вы слышали о Gopakumar? Это другой Gopakumar. Да. В Брихад Бхагаватамрити есть главный человек как герой. Называется Gopakumar. Это длинная история, но очень красивая история. Если вы не прочитали, вы должны читать. Хорошо? Серьезно. Но он был преданный, и он хотел, идти, would you say? Или лететь обратно к Богу в Голока Вриндаван. И шаг за шагом было возможно. Шаг за шагом. Но в конце, in the end, он прилетел в Голока Вриндаван. Да. И там он встретился с Кришной, и он был очень счастлив. Кришна был очень счастлив. И интересный пункт, что когда он
what, would you say pre-letel, or what would you say, pre-shol? Пришел или прилетел. Pre-shol, pre-letel. И он встретил с Кришной. Кришна спросил его или ему? Его. Где вы были? Где вы были? What would you say? Я нашел? No. Я узнал? I was looking for you. Я искал тебя. Искал. Я искал тебя много лет. Но только сегодня я нашел тебя. Я нашел тебя. И Кришна был так счастлив. Он упал на землю без сознания. Сознания. Окей, без сознания. Да. Но после этого Кришна дал Гопакумар как регулярное служение. Он должен путешествовать между Голога Вриндаван и Украина. Нет. Земля. Это планета. Да. И Гопакумар, он говорит об этом там. Как он летает. He just flies up, down, in between Goloka Vrindavan and here. Гопакумар питає, як йому літати між Гологою Вріндаван та землею. And as he's flying, he looks to see what is happening on the different planets. І поки він летить, він дивиться, що відбувається на різних планетах. And he says that when he flies past Vaikuntha, І він говорить, що коли я пролітаю повз Вайкунтху, and he observes what are the people doing in Vaikuntha, і він спостерігає за тим, що роблять люди на Вайкунтхі, then as far as he is concerned, it seems to him that they are in extreme misery. і на його погляд, ці люди на Вайкунтхі, у них страшенна біда. Now, compared to us in Lviv, Якщо порівняти з нами, людьми, які живуть у Львові, Vaikuntha, they are extremely happy. they are extremely happy. Compared to us, Порівняно з нами, жителі Вайкунтхи дуже щасливі. they're very, very happy. We cannot imagine. Ми навіть не можемо собі уявити, наскільки вони щасливі. But he is comparing them to the people in Goloka Vrindavan. Але Гопакумар порівнює жителів Вайкунтхи з жителями Голога Вріндаван. Yes. So compared to that happiness, even the happiness of Vaikuntha, it's not very happy. І якщо порівняти щастя, яке ви можете отримати на Голога Вріндавані, то щастя на Вайкунтхі, вона просто не зрівняна з цим. So how do the people in Ukraine look to him? І цікаве питання, як виглядають люди, наскільки щасливими виглядають люди в Україні в очах Гопакумара. Ужасно. Это правда. So, but my point is that as Prabhupada's discussing here, there are some people like Narada and Gopakumar, they just go as they like. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Прабхупада згадує про те, що є такі особистості, як Нарада Муні та Гопакумар, які мандрують де забажають. You're speaking Ukrainian, aren't you? I was thinking, wow,
What an unusual form of Russian this is. Я думав, що за незвична російська. Я могу чуть-чуть говорить по-украински, но очень чуть-чуть. Чита Хари Прабhu, я слышал его, да, его, и помахал мне понимать чуть-чуть украинский. Все слова, what is it now, Zibravshinsia, Vidanen. All right, all right, all right, yes. So Prabhupada goes on to make a very important point. І так, що Прабхупада в коментарі переходить до того, щоб Очень важный пункт. приводить нас до дуже важливого твердження. That just as great devotees like Narada and Gopakumar are free to move, І так, таким самим чином, як такі віддані, як Гопа Кумар та Нарада Муні, є вільні переміщатись, де вони забажають. the process of devotional service is also free. Процес відданого служіння також є вільним. Because the process of devotional service is not exactly just a process. Оскільки насправді процес відданого служіння не є просто собі процесом. Prabhupada actually made this point. Srila Prabhupada объяснил, что процесс преданного служения, что он спросил, что это процесс преданного служения, что это? И он ответил, что процесс, что преданное служение – это развитие отношения с Кришной. Это так. Это развитие отношения. Но это, как сказать, маскирован как процесс. Does that make sense? Замаскировано. It's disguised. Це віддане служіння, воно замасковане під певний процес. It looks like a process. Ніби виглядає зовні, якщо це здається, що це як процес. Must get up early in the morning. Треба рано вставати, щоб повторювати джапу. You must chant your round. Треба повторювати свої круги кожен день. You must follow the regulative principle. Треба слідувати регулятивним принципам. You must come to the temple. Потрібно відвідувати храм. You must read the books. Потрібно читати книжки. You must do what Vijay Prabhu says. Треба виконувати накази В'яйкаву. Oh, простича. Yeah, it's like a process. Тобто це виглядає ніби, якщо це певний процес. Do this, don't do that. Роби це, цього не роби. И сколько кругов мы должны читать? Не меньше, чем 16? О, окей. 15? Нет. Должен быть 16. Сколько кругов в Шакаприя? Anyway, it's okay. Aha. So it looks like even Prabhupada referred to it as a process. Навіть що Прабхупада говорив про віддане служіння як про процес. But what it really is, it's the development of a personal relationship. Але насправді це розвиток особистих відносин. And in personal relationships, the people are free. А коли ми розвиваємо з кимось відносини, ми абсолютно вільні. Обидві сторони вільні в цьому. We're free. You can go into the relationship, you can refuse the relationship. Ви можете вступити з кимось в стосунок, можете відмовитись вступати в такі відносини. Relationships are, at least in so many ways, they're very free. В багатьох аспектах відносини це дуже
вільне явище. And similarly, the relationship in Krishna consciousness with Krishna is free. І також наші відносини у свідомості Крішни і з Крішною також являються вільними. And we were there with Krishna before. І ми були з Крішнами перед цим. Були з Крішною перед цим. But because there is freedom, we left Krishna Але оскільки в нас була ця свобода, ми його покинули. and we came to Ukraine. І ми прийшли в Україну. Я тоже. Yeah. Yes. And when we try to go into the relationship with Krishna, І коли ми хочемо вступити у відносини з Крішною, Krishna is also free. Крішна також наділений свободою. Prabhupada makes this point here. Що Прабхупада дуже чітко про це вказує в своєму коментарі. Just because Prabhupada makes the point, let's say, just because, what now? Prabhupada says, it may or may not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Людині може випасти удача розвинути такі стосунки, а може не випасти навіть після того, коли така людина слідуватиме усім формальним настановам. You cannot force Krishna. Ви не можете заставити Крішну. That Krishna, here I am, в Lviv, я хочу общаться с тебе, а ты должен принимать меня. Спасибо. Вот я. It's not so simple. Це не так просто. He can always say, well, no thanks. Він завжди може сказати, ні, дякую. As we say in English, thanks, but no thanks. Anyway, it's okay. Yeah. So, yes. Therefore, in Nectar of Devotion, it is stated very clearly that devotional service is very rarely achieved. Тому у нектарі відданості дуже чітко говориться про те, що віддане служіння дуже важко здобути. Дуже рідко воно здобувається. After many lifetimes, a person may not be able to achieve it. Навіть після багатьох життів у людини може і не бути можливості її здобути. Yes. Because it's not just a process. Тому що це не просто процес. Yeah. You know, operate a computer, it's a process. Наприклад, коли ми працюємо на комп'ютері, то це процес. Drive a motor car, it's a process. Коли ми їдемо в машині, то це також процес. Anyone who wants to do it and who makes the effort, they can do it. Будь-хто, хто захоче працювати на комп'ютері або їхати в машині, він може з часом це навчитися. But devotional service is a relationship and not a process. Але віддане служіння – це відносини, а не процес. And therefore, well, it's not so easy to become a devotee. І тому не так просто стати відданим. Or at least to be accepted by Krishna. Або принаймні бути прийнятим Крішною. Yeah. So, because Krishna is very careful who he gives devotional service to. Крішна дуже обережно вибирає тих, кому він дарує віддане служіння. Yes. He wants to check you. Він хоче перевірити вас. Totally. You know, who are you? How do you really think? Хто ти? Що ти насправді думаєш? How do you really feel about me? Що ти насправді відчуваєш стосовно мене? Krishna's thinking like this. Так думає Крішна. And he's thinking, do I really want to get involved with this person? Він думає, чи він справді варто вв'язуватися в якісь стосунки з цією людиною? Because when you take up devotional service, if you do it sincerely, Тому що якщо ви починаєте займатися відданим служінням і робите це все дуже щиро, then you can come to the point of controlling Krishna. в
В цьому випадку, на певному етапі, ви можете досягнути можливості контролювати Кришну. And Krishna doesn't want to be controlled by the wrong people. А Кришна не хоче, щоб його контролювали не ті люди. Yes. Yeah. Just like in the early chapters in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Перша глава, 10-й пісні Шримад Бхагаватам. there it describes how when Krishna was just little boy and he's just walking but he's not so expert. Там описується те, як Кришна був ще дуже маленьким хлопчиком, і він починав тільки ходити, але йому це не дуже добре получалося. Then, you know, he would walk and sometimes he'd fall over. Він йшов, а деколи міг упасти. Then the ladies, all the ladies would gather in the morning at Mother Yashoda's place. І тоді всі жінки збиралися в будинку мами Яшоди зранку. Mataji tam va Vrindavane, Goloka Vrindavane. Ani near Rabortli Vazavode. It a Vazavode. Na Zavode. Really, Почему разница? Anyway, на заводе. Нет, никогда. Они были дома с детьми. И они, what would you say, организовали дом. Как? Дом был. Anyway, so the house was just, you know, a wonderful place. When people would come, they'd feel just, I am in the right place. І вони дбали про свої домівки і організовували побут таким чином, що якщо ви приходили в таку хату, ви відчували себе, що ви на тому місці, де треба. Yeah. Not going to the factory, Вони не ходили працювати на фабриці. coming back in the evening І після роботи приходили додому and just boiling some pasta, і просто варили макарон. Вони так не робили. macaron and frozen vegetables. І заморожені овочі. Понимаете? Or do you have here TV dinners? У вас тут є обіди по телевізору? 5, put it in the microwave for a couple of minutes and it's ready. Ви можете покласти якесь блюдо в мікрохвильову, через 5 хвилин воно буде готове. No, это musa. Anyway. Yes, so the people then appreciated the value of the home. В ті часи люди цінували цінність, яку між собою кожна домівка. Well, I could tell you a little story actually. Я вам зараз розкажу невелику історію. There was one lady in America. Одна жінка в Америці, She needed to get a passport. їй потрібно було отримати паспорт. So she went to the government office and spoke and was interviewed by the bureaucrat there. І вона пішла в державний орган і там провела співбесіду з чиновником. Chinovnik, yeah. And so he asked her questions. І він задавав їй питання. What's your name? Як тебе звати? Okay. What's your address? І де ти живеш? Яка твоя адреса? Okay. What's your date of birth? Які твоя дата народження? Okay. What's your occupation? Чим ти займаєшся? Anna Otvetala. She said, I am a housewife and mother. Вона була, я домогосподарка і мама. И чиновник не знал, что делать. И он сказал, нет, я хочу знать, что вы делаете. И она ответила, I'm a wife and housewife and a mother. Я домогосподарка і мама. Oh, нет. I mean, what work do you do? Чиновник запитав, я насправді маю на увазі, яка у вас робота? I am a housewife and mother. Вона знову відповіла, я домогосподарка і мама.
О, окей, понятно. Вы без работы. И она разочаровалась и ушел сразу. Yeah, before finishing the interview. Навіть перед тим, як закінчити співбесіду з тим чиновником, ця жінка розчарувалася і пішла. But she needed the passport. Але їй все одно був потрібен паспорт. So a couple of weeks later she went back. І через декілька тижнів вона вернулася. Now she was ready. Але тепер вже підготовлена. So чиновник, он спросил, как обычно, как вас зовут? Дата рождения и адрес. И что вы делаете? She was ready. Вона була вже підготовлена. And she said, yes, I am a child development technologist. Вона сказала, я спеціалізуюсь на розвитку дітей. Спеціаліст з доглядання за дітьми. And the chinovnik said, oh, very good. Дуже добре. Okay, that's by the way. But so the ladies would go to Mother Yashoda's house. І так жінки збиралися разом в домі мами Йшуди. And they would just sort of interact with Krishna the whole day. І вони весь день бавилися з Кришною. And sometimes they'd tell Krishna, dance. Деколи вони казали Кришні, танцюй. And little Krishna, he can hardly walk. He can't even walk properly. Маленький Кришна навіть нормально не міг ще ходити. And he'd sort of, jump in a very awkward and clumsy way. І він дуже так смішно починав стрибати. And the ladies would laugh. І жінки з цього дуже сміялися. Oh yeah, this was so funny. But Krishna would smile. А Кришна сміявся. And Krishna did not stop and say, hey, who do you think you're laughing at? Кришна не казав, зупиніться, ви подумайте тільки над ким ви смієтеся. Huh? Mataji? You know who I am? Ей, Матаджі, ти знаєш, хто я? Huh? You better know. Ти краще так не роби. I'm God. Через те, що я Господь. Don't you laugh at me. Ти з мене краще не смійся. No, he just smiled. І він тільки усміхався йому відповіді. Because they were controlling him through their love. Тому, що вони контролювали його через свою любов до нього. It's not exactly they were controlling him, but their love was controlling him. Навіть не те, щоб вони особисто контролювали Кришну, а їхня любов контролювала його. So, because Krishna becomes controlled by the love of the devotee when the devotee is very І advanced, так, через те, що Кришна підпадає під контроль любові, якої у відданих, які знаходяться на дуже високому рівні, therefore, he's very careful who he allows to become a devotee. тому він дуже обережно ставиться до кандидатів, які хочуть стати на шлях до служіння. Even for someone to become a beginning devotee. Навіть щоб стати відданим початківцем. The newest devotee in ISKCON Lviv. Хто є наймолодшим відданим, хто найнедавніше прийшов до яти в Львові? Vijay Prabhu, Chitahari Prabhu, they are the most senior devotee. Віджай Прабhu та Читахарі Прабhu, вони найстарші віддані. But there's someone here right now who is the newest devotee in the whole of ISKCON Lviv. Але зараз в цьому алтарі обов'язково є відданий, який є наймолодшим у всій юсті яті. And maybe they don't even chant 16 rounds. Можливо, такі знаєш, не повторяють 16 кругів. Maybe they don't even chant at all. Можливо, вони взагалі не повторяють молитву. Maybe they never read Bhagavad Gita. Можливо, ніколи ще не читали Бхагавад-гіту. Maybe they're even not following all the principles. Можливо, вони ще не слідують усім принципам. But we should know Krishna has allowed them to come
and start becoming a devotee. Але ми повинні пам'ятати про те, що Кришна їм уже дозволив прийти сюди і починати становитися відданими. Therefore, we should understand everyone here in this temple room is a very special person. Тому ми повинні пам'ятати про те, що кожен, хто знаходиться зараз у цій алтарні, дуже особлива особистість. Because Krishna knows you all. Через те, що Кришна знає все про кожного з вас. And Krishna has personally agreed, all right, you can become a devotee. І Кришна особисто дав дозвіл на те, що ти можеш почати ставати відданим. And you too. І ти також можеш ставати. And you too. І ти. Pravda. And Gita too. І Гіта також. Well, Haribol Gita. And all of you. Yes. Кожен з вас. It's a fact. Це факт. So, in fact, I was once in a class in Bhaktivedanta Manor. Якось я давав лекцію у Бхактивіданта Манорі. Srila Prabhupada was giving class. Шрила Прабхупада давав лекцію. And Prabhupada was making the same point. І Шрила Прабхупада тоді говорив про те саме. How the devotee, all the devotees, even the new devotees, they're very special people. Він говорив, що всі без різниці віддані, навіть наймолодші з відданих, це дуже особливі люди. And Prabhupada said, you do not know who is the devotee sitting next to you now. Шрила Прабхупада говорив, що ви ніколи не знаєте, хто є тим відданим, який сидить поруч з вами зараз тут. It may be some very special person. Можливо, це дуже особлива особистість. Prabhupada said, you may be sitting next to Narada Muni. Шрила Прабхупада говорив, можливо, зараз ви сидите поруч з Нарадою Муні. And all the devotees looked to see who they were sitting next to. І всі віддані почали оглядатися, біля кого ж вони сидять. Seriously? Yes, yes. So in this verse, in this regard, there's a very important word. І у цьому вірші є одне дуже важливе слово. Yadrichiko. It's based on the word yadrichaya. Слово ядрічіко, воно в основі його лежить слово ядрічкая. Well, yadrichika, as it appears here, it means just freely going wherever. Ядрічіка, в тій формі, яка воно зустрічається в цьому вірші, означає вільно переміщуватись, куди ти не забажав. So the idea of yadricha or yadrichaya is freedom. І так, в основі слова ядрічкая і лежить ідея свободи. Means free means no control, no cause. Вільно означає, що в тебе немає ніякої причинності, у тебе ніхто не контролює. Yes, just, as one likes. Так, як ти забажаєш. So there's a famous verse, another famous verse in Srimad Bhagavatam. Є ще один дуже відомий вірш у Шримад Бхагаватам. Yadrichaya mat katado jatanama, how does it go? Oh, Krishna. Anyway, let me just look it up. Зараз я його знайду. Yadrichaya mat katado. You know that verse? Чи знає хтось цей вірш? Ви знаєте. Yadrichaya mat katado. Anyway, let me just try and find it. Jatanama Gadagraja. Yadrichaya mat katado. I thought I knew the verse.
Okay. Yadrichaya matkata do, jata shradas tuyapuman, nanirvino nati sakto, bhakti yogosya siddhida. It's 11 Srimad Bhagavatam Adinatsat. Shri Shri Gauni Tai Ki Jai. Jai Ho. Oh, what happened? Okay. Yadrichaya mat katado. Adinatsat duatsat vosim. Adinatsat duatsat vosim. You got it there? If somehow or other by good fortune one develops faith in hearing and chanting my glories, Якщо комусь вдасться обрести таке, так повезе, що він зможе прославляти моє ім'я, such a person, being neither very disgusted with nor very attached to material life, Adinatsat duatsat vosim. Srimad Bhagavatam, Adinatsat duatsat vosim. Adinatsataya pesne. Yes. Если же так или иначе человек развивает веру в слушание и воспевание моей славы, то не будучи ни слишком разочарованным, ни привязанным к материальной жизни, он обретет совершенство на пути любовной преданности мне. Okay, so this is a very important verse which is quoted in Nectar at the beginning of Nectar of Devotion. Це дуже важливий вірш, який цитується на початку нектару відданості. That somehow or other, in a very free way, a person may develop faith in hearing about Krishna. Що яким би чином у вільний спосіб певній особистості вдається розвинути цю віру в слухання та воспівання моєї слави. Right. Then a person may eventually achieve perfection in Krishna consciousness. То така особистість може в кінцевому рахунку досягнути досконалості у свідомості Кришни. So, yadrichaya, good fortune, freely, somehow or other. І так в цьому вірші також згадується це слово ядрічхая, яке означає у вільний спосіб, так чи інакше. Yeah, is swoboda. Через In a free way. Yeah. So the question is, what is the nature of that freedom just somehow by good fortune? І так питання заключається в тому, яка ж природа цієї свободи, що це означає в той чи інший спосіб. How, if it's free, how does a person get it? Якщо це щось, що ми отримуємо в результаті свободи, то як ми це насправді отримаємо? Someone gets it, someone does not get it. Хтось отримується, а хтось не отримує. So how does it work? Як це працює? So Prabhupada and our acharyas describe that good fortune comes by the desire of the devotees. І Прабхупада, також інші наші ачарі говорять про те, що ця удача приходить до нас в результаті нашого палкого бажання. The devotees are free. А віддані в цій ситуації залишаються у вільній, вони абсолютно вільні. They can go here, they can go there. Вони можуть піти в будь-якому напрямку. But one devotee decides to go to you. Але хтось із відданих може вирішити підійти до вас. Yeah? No? And it's just the devotee's free choice. І це свободний вибір кожного з відданих. Ah, looks like an interesting person. О, це виглядає досить цікава особистість. Let me try and give him Krishna consciousness. Давайте я спробую дати йому свідомість Кришни. It's that devotee's free choice. Це вільний вибір відданого. Yeah.
So, yes, in other words, by the mercy of the devotees, one gets the opportunity to become a devotee. Іншими словами, завдяки милості відданим у нас з'являється можливість стати відданим Кришні. And it's a bit of a long story. І це досить це досить довго про це розказувати. Длинная история, но Шрила Вишванатх Chakravarti Thakur говорит, что well, that there are three types of devotees. Є три види відданих. Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari, yes. But the Kanishta Adhikari is not very advanced. Канішна Адхікарі це не дуже продвинутий тип відданого. He probably isn't inclined to give someone Krishna consciousness. Канішна Адхікарі не схильний, щоб ділитися свідомістю Кришни з іншими. He'd rather just eat prasadam. Він просто їсть просад. I remember when I was very new devotee. Я пам'ятаю, коли я тільки прийшов свідомість Кришни. I'm still a new devotee. Насправді я ще досить молодий відданий. But I was a very new Я devotee. був дуже молодий відданий. I'd been a devotee maybe 2 weeks or maximum 3 weeks. Я тоді як 2 або максимум 3 тижні прийшов свідомість Кришни. And it was the Sunday feast. І це був недільний фестиваль. И там в Лондоне пир, воскресенье пир, был очень серьезный пир. Очень серьезный. Шу. И я принимал мой тарелку, мою тарелку, и достаточно просад. Well, и я нашел место сесть и наслаждаться мой просад. И я сидел, и я был готов начать. И один молодой человек сидел. He sat down right in front of me. Один молодий чоловік сів одразу біля мене. Right, across my plate of prasad. Навпроти моєї тарілки просаду. And he said to me, on сказал мне, please tell me about Krishna. Будь ласка, розкажи мені про Кришну. I want to know about Krishna. Я хочу знати про Кришну. Please help me. Будь ласка, допоможи мені. И я подумал, oh, нет. Это правда. But I could not escape. Але мені нікуди було дітись. I had to talk to him about Krishna. І я почав розказувати йому про Кришну. And I didn't know much about Krishna at all. Я тоді ще майже нічого не знав про Кришну. Sure. But somehow it just started coming. Але якимось чином ці розповіді про Кришну почали виходити з мене. And before I knew, everyone else was finishing their prasadam. І коли я зрозумів, що люди, які сиділи довкола мене, вже закінчували їсти просад, And I was still speaking to the boy. а я все ще розказував цьому молодому чоловіку. And I hadn't touched my Я prasadam. навіть не доторкнувся до просаду. And I got very clear realization. І до мене прийшла дуже чітка реалізація. Preaching is better than prasadam. Що проповідувати це краще, ніж їсти просад. Да, очень важный пункт. So anyway, but generally the Kanishta Adhikaris, they don't want to preach. Ну, як би там не було, звісно, Адхікарі, вони не хочуть проповідувати. And they can't preach І вони не можуть проповідувати. because they don't know enough. Через те, що вони не знають, що достатньо про Кришну. They may, if they preach, they may start talking about the 4 modes of material nature. Коли такі люди починають проповідувати, вони починають з того, що розказують про чотири типи матеріальної природи. Guna, да? 4, да? 4.
if you're a new person. Якщо ви не маєте, ви думаєте, що пункт природи 4, ви починаєте по 4 пункти. Or start quoting from the 19th chapter of Bhagavad Gita. Або починають приводити цитати з 19-го розділу Бхагавад-гіти. Хорошая глава. So, people get Krishna consciousness by the mercy, the free mercy of the devotees, but generally not the Kanishthadikaris. І так люди отримують свідомість Крішни через свободне волеіз'явлення відданих, але ці віддані, як правило, не є Канішдадикарі. And also not the Uttama Adhikaris, І також такі віддані не є Уттама-адхікарі. because they generally don't preach. Через те, що Уттама-адхікарі, як правило, не проповідують. They just chant Hare Krishna. Вони просто повторяють Харе Кришна. And they feel that these people, they don't need to be preached to, they're all devotees. Вони відчувають так, що люди довкола них і також є відданими, і немає потреби проповідувати їм. They're devotees, they don't need to be preached to. Усі також віддані, їм не треба проповідувати. And even if they did need to be preached to, I couldn't do it because I'm too useless. І Уттама-адхікарі думають, навіть якщо людям потрібно проповідувати, то я не можу нічим допомогти через те, що я абсолютно, в мене немає жодної користі. Often the Uttama Adhikaris, they feel like that. Дуже часто Уттама-адхікарі відчувають саме так. And therefore Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that even though people receive Krishna consciousness by the mercy of the devotees, generally it's not from the Kanishta Adhikaris or the Uttama Adhikaris. Тому що Вішванатха Чакраварті Тхакур говорить про те, що коли віддані отримують свідомість від Крішни, то вони отримують це від відданих, які не є ані Канішна-адхікарі, ані Уттама-адхікарі. It's generally from the Madhyama Adhikaris. Як правило, вони отримують свідомість Крішни від Мадх'яма-адхікарі. Because they distinguish between the different types of people. Через те, що Мадх'яма-адхікарі, вони розрізняють різні типи людей. They worship Krishna, they associate with the devotees. Вони поклоняються Крішні, вони спілкуються з іншими відданими. They're merciful to the innocent people, Вони проявляють милість до невинних людей, and they avoid the demoniac people. і вони уникають демонічних натур. Therefore, it's a natural duty of the Madhyam Adhikaris, a natural tendency that they'll help the non-devotees to become devotees. Тому для Мадх'яма-адхікарі це є природним обов'язком, це їхня природна тенденція, що вони допомагають простим людям стати відданими. And they will make their own free decision who to preach to. І такі віддані, вони роблять абсолютно вільне рішення, кому проповідувати. Yes. Of course, sometimes Uttamadhikaris, they sort of come down to the level of Madhyamadhikaris. Деколи Уттама-адхікарі так ніби спускаються на рівень Мадх'яма-адхікарі. Doesn't mean they fall down to that level. Це не означає, що вони падають на цей рівень. They just conduct themselves like Вони Madhyamadhikaris. просто починають вести себе як Мадх'яма-адхікарі. And sometimes even a Kanishta Adhikari may somehow or other function as a Madhyamadhikari. І навіть Канішна-адхікарі деколи може функціонувати як Мадх'яма-адхікарі. He's actually a Kanishta, he has no qualification. Він насправді є Канішною, у нього немає достатньої кваліфікації. But somehow he gets some inspiration. Але якимось чином до нього приходиться натхнення. One day, one young man arrived at Bhaktivedanta Manor Якось один молодий чоловік приїхав до Бхактивіданта Манора with his suitcase. з своїм чемоданом I've come to join the temple. і сказав, я приїхав жити в храмі. What? Yeah. And we asked, oh, okay. You met the devotees, someone preached to you? Ми у нього спитали, а ви зустріли якихось відданих, хтось вам проповідував? Yet. Oh, you got a book? Можливо, ви отримали наші книги? Yet. You got some prasadam? Можливо, ви скуштували прасад? Yet. Well, you saw the Harinam party? Можливо, ви бачили групу Харінаму? Yet. So what happened to you? І ми його запитали, що з тобою трапилось таке?
So he told us that he was in the public bar. І він нам розказав, були якось в барі, He was drinking beer. і пив там пиво. And one other young man came and sat next to him and started drinking beer. І коли підійшли інші молоді люди, сіли напроти нього і також почали пити пиво, And they started just conversing. і почали спілкуватися. And somehow the subject turned to religion. І якось в їхній розмові зайшла мова про релігію. And the other young man, he said, yeah, religion, it's okay, but the best is Hare Krishna. І хтось там сказав, що да, релігія це добре, але найкраща релігія це Харе Кришна. Yeah. He said, I used to live in the temple. Він сказав, я коли жив в храмі, I couldn't stay there. I just, wasn't strong enough. я не зміг там залишатися через те, що я недостатньо сильний для цього. But I know Hare Krishna is the best. Але я знаю, що Харе Кришна це найкращий спосіб. And as they're drinking beer, І от вони пили пиво, так? he sort of started preaching to him. І почали так розвивалась проповідь. And that young man came and joined the temple. І в результаті цього цей молодий чоловік прийшов і приєднався до нас в храмі. And he's still a devotee. І він ще досі є відданим. So somehow, this man, the other boy, he was like pre-Kanishta. І таким чином ми можемо бачити, що цей другий молодий чоловік, який проповідував йому тоді в барі, він знаходився на етапі pre-Канішти, до Канішти ще. Yeah. He was not a real Kanishta. Він навіть справжній Канішта не був. Yeah. But somehow he got inspired. Але якимось чином до нього прийшло це натхнення. So this is the point, that freedom is there. It's such an important thing. І я звертаю вашу увагу на те, що у всіх ситуаціях завжди присутня свобода. But when the devotees freely decide to give someone else Krishna consciousness, that's how someone becomes a devotee. І таким чином людина стає відданим через те, що якийсь інший відданий у вільний спосіб вирішив дати йому цю свідомість Кришни. Hare Krishna. Hare Krishna. И поэтому мы здесь. Вы знаете, кто был первый преданный я видал, встретил? Был Шрила Прабхупад. Я был студент в университете в Новой Зеландии, Окленд, 1972 года, апрель, может быть, 14-го. Я был там в университете, и утром, может быть, 10 часов, я ходил, what do you say, через университет или что-то так, и я слышал звук, как маленькие what do you say, колокольчики, маленькие, coming, what, справа, справа, и я смотрел, и был Шрила Прабхупад. Он был первый преданный, я видал. Да. Sure. So, yes, the devotees, they get inspiration to give Krishna consciousness. І так до відданих приходить це натхнення, щоб розповсюджувати свідомість Кришни. They feel it's just so wonderful. Вони відчувають, наскільки це прекрасно. I must give it to someone else. Я повинен поділитися цим з кимось іншим. And then with their free will, they give it to you. І в результаті вільного вибору вони діляться цим з вами. И поэтому мы здесь, вместе. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Чи є у вас питання або коментарі? Мы готовы? Они готовы там? Арти?
Готов. Okay. О, Харе Кришна. Можно? Какими качествами мы должны обладать, как мы должны практиковать, так чтобы Кришна захотел, захотел увидеть нас в своем окружении? Do we, yeah? Go ahead. What qualities do we have to possess for Krishna will wish to help Yeah. us in his surroundings? Хороший вопрос. To help us? No, to help us around himself, to let us come. Okay. Очень хороший вопрос. Спасибо. Вы знаете, главный пункт. Мы должны служить преданным. Потому что это от преданных мы получим сознание Кришны. И для Кришны его как интерес, главный интерес, это предание или преданник? Предание, да. Он любит предание больше, чем он любит себя. Обычно мы любим себя больше, чем много раз больше, чем what anybody else, как сказать, других. Okay. Но Кришна, он любит предание больше, чем он любит себя. И поэтому это легче получить милость Кришны из преданных, чем из Кришны. Niranjan Maharaj говорил об этом на фестивале. И там в комментарии Prabhupada, what did he do? He mentioned on говорил, может быть. Упомянул. Okay, как он сказал. Один стих из Шримад Бхагаватам, где есть, where there's one line. Mad Bhakta Pujyadika. Поклонение мои предания самилучи. И Шрила Джива Госвами, он объяснит в Бхакти Сандарбха, что это значит, Кришна говорил, что служение преданник или преданным? Преданник. Okay. Serving the devotees is a more effective way of developing love for Krishna than trying to develop love for Krishna. Він говорить, що служити відданим це більш ефективний спосіб, ніж напряму старатись розвивати свою любов до Кришни. Right. We may try to develop love for Krishna. Ми можемо попробувати розвинути любов до Кришни. And we should try to do that. Ми насправді повинні це робити. But the most effective way to do that is by serving the devotee. Але найефективніший спосіб, як цього досягнути, це служити іншим відданим. И Krishna дает нам более милость, если мы делаем так, than if we do anything else. Таким чином, Кришна дає нам більше милості, ніж якби ми займалися будь-яким іншим видом служіння. So we should always remember that and not forget it. І ми завжди повинні про це пам'ятати, ніколи про це не забувати. Yeah. We should get the mercy of the devotees. Ми повинні здобути милість відданих.
Hare Krishna. Hare Krishna. Окей. Все. Спасибо вам. Я дал ему 10 гривен делать так.